before me and before this solemn gathering. You did not make a statement. You took oath. And I expect you to take the oath you have taken this morning with the seriousness it deserves, with the seriousness any solemn oath deserves. You have undertaken on your own volition to serve with honor and dignity. When you don't serve with honor and dignity, therefore it means you know what to do. I do expect that each and every one of you will serve with honor and dignity. Please remember those words as you serve in your capacity as administrative secretaries. Secondly, you have sworn to serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. I didn't hear anybody swear to serve their families or villages or communities or counties. I do expect each and every one of you to serve the people of Kenya in their entirety and the Republic of Kenya as constituted. I am also acutely aware that in this service, there will be many challenges. You may not know everything. I want to implore upon you to take time to read, to understand, to consult, to ask, and to agree to be informed so that you can serve the people of Kenya better. I did make, in this administration, appointments deliberately across the country because it is our intention to bring Kenya together. I even went out of my way to appoint people who may not have necessarily voted for me, because the elections are behind us. We must come together, irrespective of how we voted, irrespective of what political parties we voted for or who we voted for. It is now time for us as a country to come together, to work together, so that we can better serve the millions of Kenyans who expect from us nothing short of service. I am also aware that all of us attend interviews. Sometimes you attend an interview and you succeed. Sometimes you attend an interview and you don't succeed. And when you don't succeed in one interview, you bid your time and wait for the next interview. I know that some of you participated in the interview in nominations or in elections to try and serve the people of Kenya in various capacities. You may not have been successful, but you attended the interview at the Public Service Commission, and you are successful, and that's why you're serving. I refuse to condemn anybody who attended one interview and did not succeed. That if they didn't succeed in one interview, then they are not fit to serve in any other capacity. I think each and every one of us deserves another chance so that they can serve the Republic of Kenya. Many of you have served in various other capacities, even as politicians.
Na mtazamaji, ni hafla ambayo imekuwa ikifanyika asubuhi ya leo katika ikulu ya Rais William Ruto ya kuapishwa kwa makatibu waandamizi. Tukiachana na taarifa hiyo, Rais William Ruto hata hivyo ametarajiwa kuanza ziara yake katika kaunti ya Kisii. Rais atakuwa anakagua miradi ya maendeleo katika maeneo mbalimbali katika kaunti hiyo. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Kombo Alfayo akiwa katika kaunti ya Kisii, atufahamishe kwa kina zaidi iwapo rais amefika katika maeneo hayo ama viongozi hao tayari wameshawasili, na tunatarajia siasa zipi kusheheni katika mkutano wa siku ya leo. Kombo Alfayo. Naam, asante sana Paul Kirubi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo hii leo Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru katika maeneo haya ya Gusii, hasa maeneo ya Kisii, Nyamira na vile vile eneo la Kuria. Lakini kwa ziara ya leo anatarajiwa kuweza kufika katika gatuzi hili la Kisii na Nyamira, ambapo atakuwa katika eneo bunge la Nyaribari Masaba. Atakuwa maeneo vile vile katika mahali hapa ambapo nipo katika chuo cha kiufundi ambacho ni cha Kisii National Polytechnic, na vile vile atakuwa anaelekea katika maeneo yale ya uzinduzi wa maji, ambapo ni maeneo ya Kegati, ambao maji ambayo yanatarajiwa kuwa atakuwa yanasaidia gatuzi nzima ili kuweza kupata maji safi na maji ambayo atakuwa yanasaidia gatuzi nzima. Vile vile baadaye atakuwa anaelekea katika kaunti ile ya Nyamira katika uzinduzi wa barabara kuu ambayo itakuwa inasaidia kujumuisha au kupatanisha kaunti ya Nyamira, ambayo ni barabara ile ya eneo bunge la Kitutu Masaba, barabara ambayo itakuwa inatoka katika eneo la Rigoma. Vile vile barabara ile itakuwa inafika pale mahali panaitwa Moturumensi, itaelekea Gekano, alafu hatimaye katika eneo lile la Motemo Mwamu, alafu ifike katika uga wa Manga. Na vile vile inatarajiwa kwamba Rais William Ruto atakuwa anazindua vile vile mradi wa ujenzi wa uga wa Manga Stadium, na pale wakati atatamatisha ziara yake maeneo pale, atakuwa atatamatisha ziara yake ya siku ya leo akiwa anafika eneo la Sironga, ambapo atakuwa anafanya uzinduzi wa nyumba za bei nafuu, ile ambayo tunaita nyumba ambazo zitakuwa zinasaidia wakazi eneo lile. Na vile vile atakuwa anafanya kuangalia mradi ule wa ujenzi wa National Industrial Park, ile ambayo itakuwa inasaidia kaunti 8 ambazo zitakuwa kaunti ya Bungoma, kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira, kaunti ya Kericho, kaunti ya Trans Nzoia. Ni eneo lile ambalo itakuwa rais anazuru maeneo hayo, lakini kwa sasa rais bado hajaweza kufika. Anatarajiwa wakati wowote kutoka sasa aweze kutua katika uga ule wa Gusii Stadium ili waweze kumlaki. Naona viongozi mbalimbali wamefika katika eneo hili. Hali ya usalama inazidi kudumishwa eneo hili la Kisii, na kwa kweli eneo la Kisii zima lipo na utulivu, na wakazi wapo tayari kumsubiria. Wengi pahali ambapo nimeweza kutoka eneo la Kegati, wakazi wameweza kufurika eneo lile wakiwa tayari kumlaki Rais William Ruto. Ni hayo tu kwa sasa, lakini hii ni taarifa ambayo nitakuwa naifuata kwa kina ili niweze kukufahamisha wakati rais atakuwa anafika katika eneo hili au gatuzi hili la 045 ambalo ni la Kisii. Hayo tu kwa sasa, nitakuwa narejesha usukani kwako studioni Paul Kirubi. Naam, asante sana John Java Kiani. Asante sana mwanahabari wetu Kombo Alfayo akiwa maeneo ya Kisii. Bila shaka tutakuwa tunarejea kwako mwendo baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula sasa namtaka naibu rais Rigathi Gachagua kukoma kumwingilia kinara wa Azimio Raila Odinga kuhusu maandamano, na badala yake kushirikiana na rais kutatua masuala ya tata yanayokabili nchi, ikiwemo gharama ya juu ya maisha. Akizungumza alipowapokea wanachama wa kamati ya bunge kuhusu elimu mjini Kakamega, Savula amesema kwamba matamshi ya Gachagua kumhusu kinara huyo wa wanaazimio huenda yakagawanya nchi na hata zaidi, na kuvutia ghadhabu ya mahakama ya kitaifa ya ICC katika kukabili hali nchini. I am happy that the President of the Republic of Kenya has toned down his talk. He's not now confrontational. If you read his body language, if you look at the speech he delivered in State House during the swearing in of the Solicitor General, he has toned down. The problem with this country is emanating from one person called the Deputy President of the Republic of Kenya. And to tell Rigathi Gachagua, stop chest thumping.
after election, you unite the country. Raila Amolo Odinga has his own supporters. Ruto has his own supporters. Once you won election, once the Supreme Court declared Ruto is the president, the first mission is Rigathi Gachagua to unite the country. Rigathi Gachagua is busy abusing Raila Amolo Odinga. You know you are annoying his supporters. Why can't you keep quiet? This country needs national healing and national reconciliation after the divisive general election. Raila has gone another notch higher because of the confrontational politics emanating from the deputy president. How can a deputy president say, "Sasa huyu mtu tutamsukuma mpaka nyumbani"? How will his supporters feel? What Raila has been doing is actually to feed his supporters on hope, on hope. Even if it were me, I'll feed my supporters on hope. We know Raila will not go to State House after all, unless we go and participate in the general election in 2027. But for now, there's no room. Legally, there's no room. Where is the room? The Supreme Court declared that the results were valid and Ruto was elected the president. Which other legal mechanism will Raila use to go to State House? Raila is reacting like this because of one person, Rigathi Gachagua. Naam, ndio kauli yake Ayub Savula. Kwingineko ni kwamba wafanyabiashara katika kaunti ya Meru wana hadi tarehe 30 mwezi huu kulipa leseni za biashara zao, huku bodi ya ukusanyaji ushuru Meru ikipania kukusanya milioni 600 katika mwaka huu wa kifedha. John Java Kieni anazungumza na mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo Francis Mungai, na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja kutoka kaunti ya Meru. John Java Kieni, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, je, hatua hii itafanikishwa namna gani? Nama, asante sana po Kirobi na kupata vyema hapa. Niko katika soko la Makutano ambako afisi za bodi ya ukusanyaji ushuru ambako ziko, na nimetaka kuzungumza pia na mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo ambaye ningetaka kufahamu mengi kuhusiana pia na tarehe ambayo inaendelea kuisha ya wafanyabiashara wa kaunti ya Meru kuhusiana pia na ulipaji wa leseni. Labda karibu tena kwenye TV47. Labda unaweza tuelezea mipangilio iko namna gani kuhusiana pia na swala nzima la ulipishaji kodi katika kaunti ya Meru? Asante. Kwa majina naitwa Francis Mungai, General Manager Meru County Revenue Board. Na nashukuru kwa TV47 kututembelea. Tunataka kuwafahamisha wakaaji wetu wa Meru kwamba deadline ya kulipa single business permit imekaribia. Tuna siku 6 ambazo zimebaki. After 31st March kutakuwa kuna penalty ambayo itakuwa inaingia 25%. So tunawahimiza watu wetu waweze kuchukua nafasi ambayo siku ambazo zimebaki ili wakaweze kuja na kulipa license. Tunawaambia kwamba kama hujaweza kupata invoice, yani afisa wetu hawajaweza kufika kwa biashara yako kuikagua na kukupatia invoice, tunawafahamisha kwamba wakaweze kuhakikisha kwamba wamekuja kwa ofisi zetu ili wapate invoice, au wamatembelea ofisi zetu zile ziko kwa sub county zetu zote na wamepata invoice ili wakaweze kulipa before the deadline. So after the deadline ambao ni 31st March, kuna penalty ya 25% inaongezeka, na hiyo inaongeza gharama ya maisha. So tunawahimiza waweze kuchukua hii nafasi ambayo iko waweze kulipa. Pili, baada ya hiyo tutaanza kufanya inspection na enforcement. Ikiwa hujalipa ni hatia kuoperate biashara bila leseni. Kwa hivyo tutakupatia bond ya kwenda kotini after that, na hatungependa hivyo kwa sababu tuna encourage watu waweze comply voluntarily. Pia kuna wale watu ambao wako na properties, wako na manyumba ambayo either ni commercial, ni residential, na wanalipaga run rate na plot rent. Tunawahimiza pia wakaweze kuchukua hii nafasi pia imebaki ya hizo siku 6, wakaweze kuhakikisha kwamba wamelipa, kwa sababu pia kama hutakuwa umelipa run rate na plot rent, unakuta kuna charges bado zinaongezeka 25% per annum
na 3% interest. So tunawaomba tu watu wetu wakaweze kuchukua nafasi na wakaweze kuja kwa ofisi yetu. Kama una swali, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamefunga biashara zao, so hawakulipa license ya 2022 na wanashindwa watafanya nini, kwa sababu kwa kawaida wanafaa kulipa license ya 2022 na 2023 zote pamoja. So tunawaambia wakuje kwa ofisi zetu, waandike barua tujulishe shida ambazo wamekuwa wanakumbana nazo, na tutawaruhusu walipe license ya 2023 na tutawasamehe ya 2022 kama alikuwa hajalipa. Tukimalizia, labda nyinyi kama bodi mna mipangilio kama gani ya kuhakikisha kwamba ukusanyaji wa ushuru unafanyika bila kuhujumu biashara za watu wengine, na pia target yenu ni gani ya mwaka huu kulingana pia na mipangilio ambayo mko nayo? Asante. Kwanza tuna encourage watu, kama uko na shida ambayo inafanya usiweze kuwa umelipa ushuru kwa wakati unaotakikana, kuja kwa ofisi zetu, jieleze, tutakusikiza na tutaona vile tutaweza kukusaidia. So we encourage people to come to our offices. Pili, target yetu ya mwaka, that is 2022-2023, kuanzia July mpaka June ni 600 million. Na mnajua vizuri kwamba last year ilikuwa ni mwaka wa siasa. Kwa hivyo the whole of first quarter, ukilinganisha na mwaka uliopita wa 2021, tuli collect 44 million against the previous year collection ya 84 million. So unaona kulikuwa na deficit ya over 40 million ambao haikukusanywa kwa sababu ya hiyo kipindi ya siasa. Na kwa hivyo kutoka Oktoba tuliweza kuweka mikakati ya second quarter kuona vile tutaweza kurecover hiyo deficit ya over 40 million. And I can report na kushukuru watu wetu wa biashara kwa sababu wamekuja na wamelipa vizuri sana. Ukiangalia saa hii kutoka July mpaka sasa tumecollect 243 million against the previous year collection ya 268 million. Kwa hivyo already tunafunga hiyo gap na over 20 million. So the remaining part tumeweka mikakati na tuna encourage watu wetu waweze kulipa ushuru vizuri ili tukaweze kupata pesa za kuwaletea maendeleo. Naam. Asante sana kwa kauli hiyo na maoni kutoka kwa mkurugenzi wa bodi ya ukusanyaji ushuru hapa katika kaunti ya Meru, ambaye ameweza kuweka wazi kuhusiana pia na wale ambao wamekuwa na taswishi kuhusiana pia na tarehe na masuala mengi zaidi ambayo yanahusiana pia na ulipishaji kodi katika kaunti ya Meru. Sina la ziada, nitarejesha kwako Paul Kirobi kwa mengi zaidi kutoka hapa kaunti ya Meru. Jina langu ni John Java Kiani. Naam, asante sana John Java Kieni kutoka kaunti ya Meru kwa kufanya mazungumzo hayo ya moja kwa moja na kuweza kuelewa kwa kina zaidi kuhusiana na jinsi ya ukusanyaji wa ushuru itakayofika shilingi milioni 600. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba vijana kutoka Cheptais, eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, wameahidi kutokubali kutumika vibaya kuzua rabsha haswa katika maandamano ya mrengo wa Azimio la Umoja. Wakizungumza baada ya kongamano la kujadili athari za migogoro kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi mkuu katika chuo cha kiufundi cha Cheptais, vijana hao wakiongozwa na Justus Kuwaka wamesema kwa muda wamekuwa wakitumiwa vibaya na wanasiasa wa binafsi, na sasa vijana hao kwa kauli moja wamekubaliana kuwa mabalozi wa amani, huku wakiwahimiza wakaazi wengine kutoshiriki maandamano ya muungano wa Azimio la Umoja. Endelea kueleza tu umma ya kwamba ni vizuri licha yale yaliyotokeza watu waendelee kukaa na amani. Mkae na amani, wazee mkae na amani, vijana mkae na amani. Kwa mfano mkutano wa leo tunahimiza vijana, tafadhali muende mashinani, muhamasishe watu wakae na amani. Bila amani sisi hatupo. Bila vijana pia Kenya haipo bado. Sisi vijana tutaenda kuhamasisha umma kule nje wapate kile ambacho tumesoma ili waweze kubadilika. To maintain peace huku Kenya mzima, Cheptais hapa tuwe na amani, tusiwe na vita, kwa sababu kukiwa na vita ni sisi vijana ndio tunaumia, tunatumika vibaya sana sana na wanasiasa. Kwa vijana wajiepushe na hii mambo ya conflict, maandamano, mambo ya na masiasa. Wakijiepusha na hiyo mambo, vijana tutakuwa mbali.
Na bila shaka mtazamaji, umesikiliza kauli ya vijana wakisema kwamba hawatashiriki katika maandamano ya muungano wa Azimio kiongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa mtazamaji, wacha tuvuke katika kaunti ya Nyeri ambapo wakazi wametoa hisia kinsani kuhusiana na athari za maandamano katika sekta ya elimu. Mwanahabari wetu Olohores ana mengi zaidi kutoka kaunti hiyo ya Nyeri. Olohores, kama unanipata, tujuze tu kwa mapana na marefu kuhusiana na hatua hii. Naam, shukran sana. Bila shaka na kujia moja kwa moja tokea eneo bunge la Mathira. Wakati huu shule, wale wanafunzi tayari ambao walikuwa wamekwenda kwenye likizo fupi, tayari wengi wao katika shule nyingi katika eneo hili tayari wamerejea madarasani, wanaendelea masomo yao kama unavyoona nyuma yangu. Naam, sasa hivi ningependa tuweza kujiunga na walimu katika shule hii kuweza tu kutaka kujua msimamo wao ama jinsi wanavyochukulia swala la maandamano wakati huu ambapo pia elimu lazima iendelee mbele. Shukrani sana mwalimu kwa kuungana na sisi. Mwanzo kabisa, swala hili tutajitambulisha, tutaweza kuambia swala hili la maandamano ya kila siku ya Jumatatu na Alhamisi unachukuliaje kama mwalimu na wanafunzi pia ambao mnapokuwa? Okay, kwa majina naitwa Mwalimu Johnson, mwalimu mkuu wa Makadini. Na kwa ukweli ni kwamba Kundradhi kwa taarifa hiyo ama picha za kutoka katika kaunti ya Nyeri, kuna itilafu kidogo ya sauti. Wacha tuangazie hali ilivyo katika kaunti ya Nandi na wakazi wa Nandi wanasema nini kuhusiana na athari za maandamano katika sekta ya elimu. Chrisbet anatufahamisha mengi zaidi kutoka maeneo hayo. Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, je, wakazi wa Nandi wanalipi la kusema kuhusiana na hatua hii ya kinara wa Azimio Raila Odinga? Na asante sana na kupata vema hapa katika mji wa Kapsabet, kaunti ya Nandi. Leo tukijadili swala la maandamano kuweza kuadhiri elimu, na hapa katika kaunti ya Nandi ninao baadhi ya wananchi ambao wataweza kusaidia kuchangia swala hili. Naona inaweza kuadhiri wanafunzi kwa sababu watapoteza maisha ya kusoma, kupata elimu bora kwa maisha yao. Na ya pili, hii maandamano sio mzuri kwa sababu kuna vijana hata wamesoma na hawajapata kazi. Hii maandamano, instead wangefanya maandamano, wangefanya kazi ya kuajiri wa vijana kufanya kazi, wapate kazi, kwa sababu sasa wakipoteza wanafunzi, yani wanafunzi wasipate elimu bora, sasa hii Kenya itaenda chini na hiyo sio mzuri. Hii maandamano Kenya sioni kama ni jambo la busara kwa sababu wanafunzi wengi sasa wako shuleni, pia wasasi huku wana struggle kutafuta fees. At the same time, yule jamaa wa maandamano anawaadhiri wafanyikazi. Kwetu huku Nandi tunategemea biashara, na sasa ukituagiza tuende maandamano tutakuwa tunapoteza wakati, kwa sababu ile biashara tunafanya ndio inatusaidia tulipie watoto wetu fees. Basi bia bila mmesema kwamba watakuwa wakifanya maandamano Jumatatu na Alhamisi, itaadhiri mambo ya elimu, kwa sababu saa hii hao wote ambao wanafanya maandamano, hiyo wakubwa ambao anatembea na magari kubwa, watoto yao wako ng'ambo. Hakuna mtoto ya hao watu ambaye amesoma primary hata moja. Achaenda bali kama Tegata, achaenda mali kama Township, watoto yao yote wanasoma ng'ambo. Alafu nakuja kuambia, anatumia vijana kuambia tuendeni maandamano. Raila tumesaidia yeye miaka mingi sana. Yeye angehurumia hata watoto, kwa sababu kuna mambo ya CBC, watu wameumia. Kuna vijana wana kazi. Kama ulivyosikia kutoka kwa baadhi ya wakazi hao wa kaunti ya Nandi, wameelezea kwamba baadhi yao wamesema kwamba hawaungi mkono maandamano, huku wengine wakisema kwamba wanaunga mkono kwa ajili ya kupanda kwa gharama ya maisha. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Nandi. Jina langu ni Chrisbet. Na asante sana Chrisbet kutoka kaunti ya Nandi. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya elimu Julius Meli, kumekuwepo na wizi wa mtihani wa kitaifa wa KCSE nchini. Wakizungumza mjini Machakos baada ya kikao cha kusikiliza na kupokea maoni ya washikadau kwenye sekta ya elimu kutoka kaunti ya Machakos, kamati hii imebaini kuwa kulikuwa na wizi wa mtihani wa kitaifa wa KCSE. Kamati hiyo aidha inasema wizi umekuwa ukiendeshwa kwa njia ya kisiri kwa ushirikiano na maafisa wa kamati ya kitaifa ya mtihani nchini NEC na shule kadhaa,
ikibainika kuwa maoni ya washikadau wengi yanadhihirisha wazi uovu uliopo katika sekta ya elimu, hususan wakati wa kufanya mitihani ya kitaifa ambapo wizi huendeshwa hata kabla ya zoezi la kusambaza mtihani kuanza. So as a Committee of Education, we noted with concern the commercialization of examinations. We noted with concern that a number of schools, a number of institutions, both public and private, go to a great length to pay to access these exams beforehand. We've also noted that the multi-agency team that handle exams, more so the security team, have been hailed as having done a good job by the public. The exams are not stolen at the containers, the exams are well guarded, but the cheating starts way before exams reach the containers. That means a number of officers and the examination council handlers have been indicted, more so by the way the exams, the marking schemes get leaked before time, the way some schools access exam papers. Bali na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba uongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Trans Nzoia umekariri mikakati ya kuendelea kukijenga chama hicho, huku wakishikilia msimamo wao kuitetea serikali kutokana na shinikizo kutoka kwa mrengo wa upinzani wa Azimio la Umoja, huku suala la maandamano ya kitaifa yakiwa yameshika kasi. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Isaac Famba akiwa katika kaunti hiyo kwa mengi zaidi. Isaac Famba, hebu tufahamishe tu kwa mengi zaidi kuhusiana na hatua hii na wanakusudia kufanikisha nini haswa? Asante sana Kirobi, kwa pale studio. Ni saa chache tu baada ya wale makatibu waandamizi kuapishwa na serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto, na hapa tu kaunti ya Trans Nzoia viongozi wa chama cha UDA wamejitokeza na kuipongeza serikali kutokana na hatua zake za kuwapa baadhi ya makatibu kaunti hii, akiwemo Anne Wanjiku, aliyekuwa mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa, na aliyekuwa mbunge wa Cherangani Wesley Korir, kuwapa katika nafasi muhimu katika serikali ya Kenya Kwanza. Na hivi tu wamekuwa na masuala mbalimbali, ikiwemo pengine maandamano yanayoendelezwa na mrengo wa upinzani humu nchini. Na awali tu walikuwa na haya ya kusema kuhusiana na swala nzima la hili. Hii serikali yetu ya Kenya Kwanza wamefanya mzuri sana kupea nafasi za kwanza na za juu zaidi kuteua wamama wengi. Hivyo ningeomba wamama wote ambao wameteuliwa waungane na wamama mashinani, sababu mashinani ndio kuna mambo yote. Mashinani ndio changamoto ni nyingi. Wamama huko wanabakwa, wamama wengi huko wanalala njaa, wamama wanatembea usiku wakitafuta shilingi. Kwa hivyo ningewaomba tu warudi tu chini, warudi huko get back, waone vile tutasaidia wamama wenzetu. Ina jambo moja kama Trans Nzoia Women Brigade nataka kuambia Wakenya wenzangu ya kwamba tupatie our president time so that apange mambo yetu, apange mambo ya Kenya. We believe we have the trust in him ya kwamba all shall be well. Na sisi tunataka watu wakae chini waelewane. Mambo ya kuandamana hii kweli haitatusaidia. By the end of the day, watoto ya watu ndio wanaumia. Na sisi wazazi ndio usikia uchungu. Kwa mfano kama ule mtoto ameuliwa huko Kisumu, mwenye anasikia uchungu ni mama yake. Wale ndio watampea pole, mwisho wataondoka wataenda. Nataka kumkaribisha Bwana Secretary General ambaye ni Cleophas Malala, aje akijua kuna wamama ambao wameshikilia hii county katika UDA ambao ni women group ambayo ni UDA. Na tunaomba kwa maana yeye ndiye yako kule juu, kuna wengi ambao wamesoma na pia wanahitaji kazi, awaangalie kwa kindani. Hata kama ni kuongea na gavana hapa, awaangalie kwa kindani wapate kazi. Bila shaka mwenzangu Kirobi, hayo tu ndio maoni na hisia kutoka kwa uongozi wa chama cha UDA kaunti hii, ya kuzingatiwa kwamba kwa kweli wameguzia masuala muhimu, ikiwemo uteuzi tu wa makatibu waandamizi katika serikali ya Kenya Kwanza, na huku swala pia la maandamano inayoendelezwa na mrengo wa upinzani
wa Azimio humu nchini, ambapo wamesema kweli huenda tu ikashuhudiwa athari kubwa sana iwapo maandamano haya yataendelea, na hivyo tuko na haja ya serikali pamoja na upinzani kuweza kuketi chini na kutafuta suluhu ya kudumu kuhusiana na swala hili. Tutaendelea tu kufuatilia taarifa hizi kaunti ya Trans Nzoia na kuweza kuwajuza watazamaji wetu katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwako Paul Kirobi ukiwa pale studio. Na asante sana mwanahabari wetu aweza kufamba kutoka maeneo hayo kwa kutujuza mengi na kipi ambacho wakazi wanasema kuhusiana na chama cha UDA. Kwa sasa tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Mtazamaji, usiende mbali, endelea kutegea TV47. Ladies and gentlemen, karibuni sana. This is Dr. Frankie tonight. And of course, on to our first guest of the night, an amazing actress, an award-winning actress, one of the top influencers right now, a top brand ambassador, ladies and gentlemen, and a lady who I respect, and of course, I'm proud to call her my friend. Ladies and gentlemen, just listening, are you ready for something there? Yes. You ready, yeah? Yes. Give me something, yeah? Ladies and gentlemen, the one and only Kate Kamau, aka Kate, actress. How much material It's a lot. It's a lot. I mean, I'm a lot. Does it give like, is it like normal time to wear like 10 minutes? Asha. Ama like lazima uipangie. Hii lazima shida ni kwenda kwa choo hiyo tu. Yeah. But they come to think of it, madam you and madam of a jumpsuit. How do you guys go to the washroom? How do you guys deal with that That's whole why thing? we go in pairs to the bathroom. No, men, you'll never find men going to the washroom in pairs. Ati wewe Richie ni aje? Nasikia kusojo, hebu nisikie. I think ladies are so privileged. You guys can even call each other boom, babe, sweetheart. Imagine now me, I'm now calling Richie. Richie babe, ni aje? Unakamjobosa ngapi na saxophone? But we are okay with that. Never. Yeah. Kate, welcome on the show. You are our first guest ever. Piga makofi. Pia tuko na interior design round hii. Hii ni Wajakoya ama check relax. Usiseme na nguvu we. Nakada wana watch, nakada. Ni sponsored. Let me ask, have you ever tried? No, what is that? Eh? No. Haujawahi? Under by mistake. But now I know it because of Wajakoya. Oh really? So hujaipita kwa campaign ya Wajakoya by mistake ukaisikia? Have you ever tried drugs at any point? Which one? You're a clean, I'm a good role girl. model. Role model. Sawa kwa me. Listen, do we have enough role models in the industry anymore? Or because I've seen these days people do their own things. They mess up on social media, then they come ya kusemekana kuwa sababu ya fedha za takriban bilioni 2.6 kupotea ni kutumika kiholela katika kaunti hiyo. Akizungumza baada ya kupokea ripoti hiyo, Gavana Cecily Mbarire ameweka bayana kuwa serikali yake itaweka vikwazo kwa washukiwa ambao wanadaiwa kutumia shilingi milioni 954 kwa miradi isiyo halali na shilingi milioni 112 kwa miradi ambayo haikukamilika. Mbarire ametishia kuwashtaki maafisa wote waliohusika katika ubadhirifu wa fedha hizo. The committee established that there were other undisclosed bills which were presented to the committee amounting to 232,532,088, that's bringing the total pending bills list to 2.3 billion or 359,349,348,966. The committee also analyzed the bills for repetition from the total 2.3 billion and found that 170 million worth of bills were repetitions. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tunaandaa kwa mapana na marefu zaidi. Kwingineko ni kwamba uhaba wa maji katika kaunti ya Turkana umesababisha wafugaji kuhamia taifa la Uganda kutafuta maji na nyasi, jambo ambalo limesababisha vita vya mara kwa mara baina ya wafugaji kutoka Kenya na Uganda. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Turkana Kitio Mika Masai, ni kwamba gavana wa Turkana amesema kwamba serikali ya kaunti hiyo imetenga shilingi milioni 700 ya kukabiliana na uhaba wa maji. Kaunti ya Turkana imekuwa ikigonga vichwa vya habari nchini kutokana na changamoto si haba, mojawapo ikiwa ni uhaba wa maji.
Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya maji duniani, kwa wafugaji kutoka maeneo ya Nyantos, Turkana Magharibi, hali si hali tena, kwani wamepoteza mifugo wao kutokana na kiangazi na ukosefu wa maji. Natakana maji, takana pereji karibu 100. Hapa natakana matapani kama ya kwenda ambao ni demu kubwa natoka hapa mpaka hiyo milima. Sasa hapa hakuna maji. Unasimama tu kwa miti, angalia ombe ndio inakimbia. Hata watu hata watu nakosa maji. Sasa itafanya namna gani? Sisi ameumia. Akiwa kwenye maadhimisho ya siku ya maji duniani iliyofanyika eneo la Nachukui, Turkana Kaskazini, Gavana wa Turkana Jeremiah Lomrukai anasema bado kuna changamoto za kupata maji safi ardhini, haswa kwa wakazi. As we celebrate World Water Day, we acknowledge that access to clean water is still a challenge for many residents of Turkana County. This year's World Water Day is about accelerating change to solve the water and sanitation crisis by changing the way we use, consume and manage water in our lives. We must recognize that water as both intrinsic and economic values, and that it is essential for sustainable development. Hata hivyo, Napotikana anasema serikali ya kaunti imetenga takribani shilingi milioni 700 za kuwachimbia maji wakazi na kujenga mabwawa kwa manufaa ya wafugaji na kuimarisha kilimo cha unyunyisiaji maji mashamba kwenye kaunti ya Turkana. We have set aside more than 700 million Kenya shillings for the development of water infrastructure in the county, with Lodwar municipality being the primary beneficiary of the funding. We are constructing 9 steel tanks of 100 meters cubic each in Lodwar. Tatizo la kupata maji Turkana limekuwa donda sugu kwa miaka na mikaka sasa, ila Gavana Lomrukai ameahidi kukabiliana nalo ikiwa ni miongoni mwa ajenda zake kwenye serikali yake. Kama tuna maji safi ya matumizi. Nikiripotia TV47 kutoka eneo la Nachukui, Turkana Kaskazini, mimi ni Kitio Mika. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Kitio Mika kutoka maeneo ya Turkana, kwa sasa tunafululiza hadi maeneo ya Tana River, ambapo kaunti ya Tana River ni mojawapo ya kaunti ambazo zimeathirika pakubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya anga sawia na kiangazi. Hilo limedhalilisha mto Tana ambao umekuwa tegemeo kubwa kwa wakazi, hasa wale wanaoendeleza shughuli za kilimo. Kaunti hii ni kati ya kaunti ambazo zimesifika kwa miradi mbalimbali ikiwemo kilimo na ufugaji. Sisi tumekuja hapa kuja kuangalia huu mto, na tumeuangalia kwa undani. Mto wenyewe hapa hivi sasa unatamani kurudi kwa ile barabara yake. Ule mto ulivyokuwa umegeuzwa ni kama miaka 18-20 iliyopita. Imekosa damage kubwa sana Garseni South, Kipini West na locations karibu 6. Vijiji 47 vyote vimepata tabu, wakulima karibu 1700. Sasa hapa huu mchanga umepandisha hapa to an extent of like 20 feet hapa kwa mdomo hapa, ambao inafaa ifanywe dredging hapa ndio ielekee kule. The gradient here is okay, lakini hapa if we can tuweza kupata msaada wa kama 300 meters 500 meters ifanywe dredging hapa, mto urudi kawaida, it would be very good for the local. Sisi kama kina mama tunapata shida hasa kuchota maji. Maji yani inatuchukua muda mrefu, tunatoka asubuhi kutoka 6. Tunaenda kwa maji huko Lake Shakababo kwa kisima, tena kisima ni moja peke yake. Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ni kwamba kuendeshwa kwa shughuli za ukulima karibu na mito kumetajwa kuwa sababu kuu ya vyanzo vya maji kukauka katika kaunti ya Vihiga. Wakazi wa kaunti hiyo pia wamelaumiwa kwa kupanda miche ya miti kwa namna isiyofaa, hali hii ikiathiri viwango vya maji sehemu hiyo. Hata hivyo, akizungumza katika hafla ya kuadhimisha siku ya maji duniani, gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilbert Ichilo amesema kwamba serikali inashirikiana na ile ya kitaifa kuona kuwa miche zaidi ya miti ya kiasili inapandwa katika maeneo yaliyoathirika, huku wakazi wakitakiwa kukoma kutekeleza ukulima kwenye kingo za mito.
uhifadhi wa maji ni kitu ya muhimu. Sisi Vihiga tuko na bahati, tuko na mito kila pahali, lakini tumefanya makosa. Ile mito tumelima mpaka kwa mto, alafu sasa ukilima mpaka kwa mto, mchanga yote inaingia kwa mto, mto unakauka. Tumepanda hii miti ya eucalyptus samanera, hiyo mti kwa siku moja inakunywa maji hii drum moja ya 200 liters ndio inamesa kwa siku. So imefanya mito yetu imekauka. So nataka kumwambia kwamba kwa mradi ambao umeanzishwa na president wa kupanda miti bilioni 15, tumesikizana na president kwamba lazima tuangazie tupande miti ya kienyeji kwa hiyo mito. Tutetee hizo mito kana kwamba maisha yetu ama uhai yetu or our lives depend on those rivers. Like, don't sit on the bench ukiona jirani anaharibu hizo chemichemi zetu za maji. Let us tap into research and technology the way our higher learning institution advised us when planning for our. Kutoka maeneo hayo, mtazamaji, tunafululiza hadi katika kaunti ya Kilifi ambapo siku chache baada ya gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro kuzindua mpango wa kaunti mashinani mjini Kilifi, gavana huyo amejitokeza akizuru mipango kadha wa kadha pamoja na programu kadhaa za kaunti ndani ya mji wa Kilifi. Gavana Mung'aro alianzisha mpango huo katika idara ya ardhi, kawi, maendeleo ya miji ndani ya mji wa Kilifi ili kujifahamisha na mipango inaendelea kuweka mifumo ya kidijitali katika kaunti hiyo. So we are going to make sure that the GIS center works and that it will be integrated with the other departments of the county, so that we can have a proper management of our resources. It's easier to map resources with the GIS center than with just going and ticking them in a piece of exercise book. So we will also form a team of inspectorate working with the Department of Lands, so that we can inspect the private houses, the hotels, and we'll do it for some time. Then we'll give notice to everybody and say you have been given half a year or 1 year to make sure when there's a disaster in a hotel, our fire engines can go to the last end of the hotel. Naam, tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo wafanyabiashara na wakazi katika kaunti ya Mombasa wamefurahia uteuzi wa Captain William Ruto kama msimamizi mkuu wa bandari ya Mombasa. Walimpongeza waziri wa uchukuzi kwa kuwateua vijana kwenye bodi ya usimamizi katika bandari hiyo. Aidha, wamemwomba Rais William Ruto kuhakikishia mazingira bora ya kutenda kazi ili waweze kutekeleza wajibu wao, wakisema kuwa kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakishinikiza wafutwe kazi na wengine kushushwa mamlaka. Kenya Ports Authority is the gateway to not only Kenya but also to East Africa. And it is the heartbeat of Mombasa economy. We are happy with the new management team, especially Captain Ruto. He has enough experience, been there for over years. Namshukuru sana bwana Captain William Ruto vile yuko na vile anasaidia na kushikana sana na huyu mama. It is our humble request to the management and to the administration of Kenya Kwanza that you spare us Madam Evelyn Shigoli so that she can continue to help the people of Mombasa, particularly the small business people and even women and youth groups in Mombasa. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwingineko ni kwamba waziri wa ardhi, nyumba na mipangilio ya miji katika serikali ya kaunti ya Busia Peter Odima pamoja na mwenzake wa biashara na viwanda Omuse Fidel Ole Kachuna wamewatahadharisha wananchi dhidi ya matapeli. Kwa muda sasa mji wa Busia umeshuhudia ubomozi wa vibanda kisa na maana kupanga mji huo kwa kiwango cha kisasa, lakini jinamizi la utapeli limejitokeza, huku Odima na Ole Kachuna wakionya umma kutotapeliwa kuwa watapewa vibanda vya kufanyia biashara zao. Mtu yeyote akija kwako kuuliza pesa ya kwamba atakuja kusaidie, huyo ni mlaghai, peleke kwa polisi. Awe ni mfanyakazi wa serikali,
au mtu yeyote yule mwenye anasema anajuana na sisi katika serikali. Kwa hivyo muwe macho na matapeli ambao wanazunguka wakisema kwamba hao ni wafanyikazi wa kaunti. Wale maafisa kamili kutoka idara zetu, haswa idara ya biashara, wakija watakuwa wanajitambulisha na tutakuwa na wao wakati shughuli hiyo inafanywa. Mtu yeyote asikutapeli umpe pesa. Hatujafikia hata nafasi ya kuanza kugawa vibanda. Kwa hivyo kuna vijana wa enforcement wanatembea sasa popote penye wanajenga, wanasema tumetumwa. Sisi kama Lance hatujatuma mtu kwenda kutafuta hiyo pesa kwa mwenye anajenga. Kama uko na proof wenye mtu amekuja amekulagai na rubber stamp, amechukua pesa ameweka kwa mfuko, una receipt ya kuonyesha kwamba umelipa kwa county government, hiyo ujua kwamba wamekulagai na hiyo nyumba yako itakuja angushwa. Approval hiyo yote inafanywa na mimi, sio ofisa wangu wanamaliza tu analeta, mimi ndiye nitasaini hiyo approval. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tukizidi kusonga mbele ni kwamba ubunifu wa kukabili taka za plastiki nchini Kenya walitamba katika mashindano ya Afri Plastic yaliyokuwa yameandaliwa jijini Nairobi kwa dhamira ya kutunuku na kusaidia wabunifu barani Afrika kutekeleza mawazo yao kupitia biashara zitakazoimarisha vita dhidi ya uchafuzi wa plastiki ndani na nje ya bahari. Mradi huo pia utaandaa mashindano mengine mwezi wa Mei, ambapo makundi matatu bora kutoka nchi mbalimbali za Afrika yatashindania pauni milioni 4.1 kwa sababu sawia. Akizungumza katika hafla hiyo, katibu mkuu wa idara ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi Festus Ngeno ametangaza wasiwasi kuwa angalau tani 37,000 za plastiki zinaingia baharini kila mwaka, huku akitangaza kuwa kila mmoja ana jukumu la kuzuia hayo kutendeka ili kulinda mazingira na wanyama wanaoyategemea. Wakati huo ametangaza kuwa wizara yake imejitahidi kuwekeza katika sekta zitakazoimarisha vita dhidi ya uchafuzi wa plastiki. Plastic waste is harming our environment. It forms a threat to biodiversity on a global scale, and it ends up in our rivers and oceans, and it strongly affects our wildlife. Like Kenya, Canada places great importance on its biodiversity and wildlife. As government, we can come up with regulation, strategies, policies. But unless we change our attitude towards the environment, then it becomes very difficult for us to police everyone. The presence of plastic in our ocean is continually increasing, and plastic pollution is still one of the main causes of marine species extinction, health problems of human beings and animals alike. Marine litter is a global problem and continues to increase worldwide.